make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night? ঠিক আছে, তো এবারে এটা আমরা চেক করতেছি। আর এই জায়গায় আমি একটা লাইপো চেকার অ্যাড করে দিতেছি, ঠিক আছে। তো আমি এই লাইপো চেকারটা এই জায়গায় অ্যাড করে দিই যাতে এটা ভোল্টেজের ডিটেল হবে। এটা লো ভোল্টেজ হয়ে গেলে অটোমেটিক অ্যালার্ম বাজবে, ঠিক আছে। মোট ভোল্ট 16.6। তো চলেন শুরু করি। এখানে ব্যাটারি অ্যাড করে দিয়েছি, ঠিক আছে। তো চলেন ড্রোনটা ওড়ানো যাক, ঠিক আছে। তো আমি আমার রেডিও লিঙ্ক রিমোটটা ইউজ করতেছি। আর এটা বিভিন্ন সেন্সর লাগানো হয়েছে, কারণ কোনো রিস্ক কোনো কিছু হয়ে গেলে যাতে এটা নামে যায়। তারপরও ব্যাটারি বাস্ট হয়ে গেলে এটা খুবই ডেঞ্জারাস কিছু হইতে পারে। তো চলেন ড্রোনটা ওড়ানো যাক। তো ড্রোন ওড়ানোর আগে আমি আম করি প্রথমে। তো চলেন শুরু করি। তো এটা গাইস আনবিলিভেবল, এটা কিন্তু উঠতেছে, ঠিক আছে, বাস্তবে। তো ড্রোন একাই নামতেছে, তো আমি এখন কিছুই করতেছি না। তো ড্রোন অটোমেটিক এক লাইন নামলো, মানে লো ভোল্ট হয়ে গেছে আল, তো ড্রোন অটোমেটিক আরটিএল হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো ব্যাটারি সবগুলা প্রচন্ড গরম হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এই সেলটাও গরম হয়ে গেছে, এটাও, এবং কি এই সেলটাও, আর এবং কি এই সেলটাও, ঠিক আছে। আর এখানে ভোল্টেজ দেখা যাচ্ছে 1.6। ভোল্ট ঠিক থাকলেও এটা কিন্তু মানে এটা ভোল্টেজ মানে ড্রোনের ক্যাপাসিটিটা এটা করতে পারতেছে না, মানে এটা প্রচন্ড গরম হয়ে গেছে। তো গাইস, ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই আমাদের কোশ্চেন নিচে কমেন্টে জানাতে পারেন। আর সবাই প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।